Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Thử tưởng tượng thế này nhé, giữa đại dương mênh mông, một đám cháy bất ngờ bùng lên, và tệ hơn nữa hệ thống cứu hỏa chính lại gặp sự cố. Vào cái thời điểm sinh tử đó, có một thiết bị trở thành niềm hy vọng cuối cùng. Nó không chỉ đơn thuần là một cỗ máy đâu, nó chính là tuyến phòng thủ cuối cùng của cả con tàu. Đó chính là bơm cứu hỏa khẩn cấp. Và hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem tại sao nó lại được coi là người hùng thầm lặng trên mỗi con tàu. Câu nói này, nó là của một vị máy trưởng đã dành gần cả cuộc đời mình trên biển. Chỉ một câu thôi nhưng nó gói gọn tất cả. Đây không phải là kế hoạch B, không hề. Nó là phương án cuối cùng, là thứ duy nhất còn lại khi tất cả những thứ khác đều đã thất bại. Rồi, đây là định nghĩa chính thức của nó. Nhưng chúng ta hãy chú ý vào một cụm từ cực kỳ quan trọng. Theo luật định. Điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là việc trang bị cái bơm này không phải là một tùy chọn, cũng không phải là một tính năng kiểu có thì tốt. Không, nó là một yêu cầu bắt buộc, không thể nào thương lượng được theo luật hàng hải quốc tế. Nó giống như một lời hứa bằng sắt thép để bảo vệ mọi sinh mạng trên tàu. Vậy thì, vai trò của nó thực sự quan trọng đến mức nào? Hãy hình dung, nó chính là nguồn sống của con tàu, là tuyến phòng thủ cuối cùng và duy nhất khi thảm họa ập đến. Thế thì ai sẽ là người gánh trên vai trách nhiệm nặng nề này? Người đó chính là sĩ quan máy 2. Sự an toàn của cả con tàu, của toàn bộ thủy thủ đoàn, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự cẩn trọng và chuyên môn của họ. Nhìn vào danh sách này mới thấy phạm vi trách nhiệm thật sự là rất lớn. Đây không chỉ là việc kiểm tra định kỳ cho có lệ đâu, nó là cả một quá trình giám sát liên tục, bảo trì theo đúng hệ thống bảo trì có kế hoạch, hay còn gọi là PMS của tàu, và phải kiểm tra tỉ mỉ mọi thứ, từ nguồn điện, nguồn nhiên liệu cho đến từng đường ống. Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất, cũng phải ở trong trạng thái hoàn thảo, hoàn toàn không có ngoại lệ. Một vị máy trưởng dày dạn kinh nghiệm đã đúc kết tất cả những điều phức tạp này thành một quy tắc cực kỳ đơn giản để dễ nhớ, quy tắc 4 chữ R. Đó là vị trí sẵn sàng, ready location, lực hút sẵn sàng, ready suction, áp suất xả sẵn sàng, ready discharge pressure, và cuối cùng là hồ sơ sẵn sàng, ready records. Chỉ với 4 điểm này thôi, nó đã bao quát mọi thứ, từ việc có thể tiếp cận được cái bơm một cách nhanh chóng hay không, cho đến hiệu suất hoạt động và cả những giấy tờ chứng minh nữa. Vậy câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để biến những trách nhiệm trên giấy tờ đó thành sự sẵn sàng trong thực tế? Câu trả lời nằm ở một quy trình kiểm tra định kỳ gồm 6 bước, một quy trình mà nó đảm bảo rằng mọi thứ đều được kiểm tra kỹ lưỡng đến từng chi tiết. 6 bước này, chúng tạo thành một chuỗi kiểm tra vô cùng logic. Bắt đầu từ bên ngoài, đó là kiểm tra chính cái buồng bơm. Sau đó, đi sâu vào trái tim của hệ thống, tức là bản thân cái bơm và nguồn năng lượng của nó. Và cuối cùng là xác minh toàn bộ hệ thống từ đầu vào, tức là đường ống hút, cho đến đầu ra là đường ống xả, để chắc chắn rằng không một chi tiết nào bị bỏ sót. Bước đầu tiên này nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó lại là yếu tố quyết định đấy. Thử nghĩ xem, trong một đám cháy, mỗi giây trôi qua đều quý như vàng. Nếu lối vào buồng bơm mà bị chặn hoặc không an toàn để đi vào, thì dù có một cái bơm hiện đại nhất thế giới cũng trở thành vô dụng. Đó chính là lý do tại sao các thanh tra viên của chính quyền cảng lại cực kỳ nghiêm khắc về vấn đề này. Tiếp theo chính là nguồn năng lượng. Nó giống như động cơ của toàn bộ hoạt động vậy. Đối với một cái bơm chạy bằng diesel, nó là một cỗ máy gần như tự cung tự cấp. Nhưng chính sự độc lập đó lại đòi hỏi sự chú ý đặc biệt. Nhiên liệu phải luôn đầy đủ, dầu bôi trơn phải sạch, và hệ thống khởi động phải hoạt động một cách hoàn hảo.
Chỉ cần bỏ qua một trong những yếu tố này thôi thì cũng giống như tự mình cắt đi nguồn sống của nó rồi. Việc chúng ta tự kiểm tra nội bộ là một chuyện, nhưng để chứng minh được sự sẵn sàng đó cho các cơ quan chức năng lại là một thử thách hoàn toàn khác. Đây chính là lúc mà việc thử nghiệm và lưu trữ hồ sơ trở nên tối quan trọng. Về mặt chính thức, đây là cách mà một sĩ quan chuyên nghiệp sẽ mô tả quy trình. Nó cho thấy sự am hiểu về các quy trình, về hệ thống quản lý an toàn và các yêu cầu pháp lý. Đây là câu trả lời an toàn nhất và đúng đắn nhất về mặt kỹ thuật. Nhưng một vị máy trưởng hay CNE với đầy mình kinh nghiệm thực tế, họ sẽ chắt lọc tất cả những điều đó vào 5 từ cực kỳ đơn giản: tiếp cận, khởi động, hút, áp suất và ghi chép. 5 từ này chính là bản chất của vấn đề. Có vào được phòng bơm không? Máy có chạy không? Nước có được hút lên không? Áp suất phun ra có đủ mạnh không? Và cuối cùng, mọi thứ có được ghi chép lại cẩn thận không? Đây chính là sự khôn ngoan chỉ có được kinh nghiệm thực chiến. Vậy thì các cơ quan chức năng họ thực sự tìm kiếm điều gì khi lên tàu? Họ không chỉ nhìn vào máy móc đâu, họ đánh giá cả một hệ thống tổng thể từ khả năng tiếp cận, hồ sơ lưu trữ và có lẽ quan trọng nhất chính là sự hiểu biết của thủy thủ đoàn. Bởi vì sao? Bởi vì một thiết bị dù có hoàn hảo đến mấy cũng sẽ trở nên vô dụng nếu người vận hành nó không biết cách sử dụng. Và bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần cốt lõi của vấn đề, một ý tưởng mà nó vượt ra ngoài cả máy móc và quy trình. Đó chính là sự khác biệt sâu sắc giữa việc sẵn sàng trên giấy tờ và việc thực sự sẵn sàng chiến đấu với giặc lửa. Sự so sánh này chính là điểm mấu chốt. Cột bên trái, đó là việc tuân thủ quy định. Còn cột bên phải, đó mới là sự sẵn sàng trong thực tế. Một cây bơm có thể được bảo trì đầy đủ, hồ sơ ghi chép cẩn thận, nhưng nếu nó không khởi động ngay lập tức và tạo ra áp suất nước thực sự trong một cuộc khủng hoảng, thì tất cả những thứ giấy tờ đó đều trở nên vô nghĩa. Và đây chính là thông điệp cốt lõi. Một sĩ quan máy 2 giỏi không phải là người chờ đến khi có hỏa hoạn mới tá hỏa phát hiện ra máy bơm không hoạt động. Sự chuyên nghiệp thật sự nằm ở một tư duy chủ động, đó là lường trước được sự cố và ngăn chặn nó trước khi nó có cơ hội xảy ra. Cuối cùng, đó chính là tiêu chuẩn chuyên nghiệp mà chúng ta hướng tới. Nó không chỉ đơn thuần là việc bảo trì một thiết bị, nó là việc duy trì cả một huyết mạch sống còn. Đó là phong cách của một kỹ sư thực thụ, người hiểu rằng công việc của họ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ con tàu và đồng đội của mình. Vậy bài học cuối cùng ở đây là gì? Câu chuyện về chiếc bơm cứu hỏa khẩn cấp này, thực ra nó còn vượt ra khỏi phạm vi buồng máy. Nó gợi lên một câu hỏi sâu sắc hơn cho mỗi chúng ta. Đâu là phao cứu sinh trong công việc và cuộc sống của mỗi người? Và điều quan trọng hơn cả, liệu nó có thực sự sẵn sàng để hoạt động vào thời khắc quyết định nhất hay không? Fanti Teo Kua Boy Huan Luyen, Emergency Fire Pump. Continuation of the training session, Emergency Fire Pump. Roy Tan, Tua Fan Emergency Fire Pump ne. Alright Tan. Now we come to the emergency fire pump. Jaila Motrong Hung Tiet Bima PSC, Class Master, Vakajoy Antuanjo Rat Koi Trong. This is one of the pieces of equipment that PSC, Class, the Master, and the safety team all take very seriously. Viki me fire line mat up. Buong may bi an huong, hochstau ruai vào tin huong khan kap. Emergency fire pump khong phaila, jotu phong choko. Malangwon song kwa hichua chai khan kap. Because when the main fire line loses pressure, the engine room is affected, or the ship enters an emergency. The emergency fire pump is not just a standby item, but the lifeline of the emergency firefighting system. On emergency fire pump la thiết bị kiva tuok nhom now. 1. What the emergency fire pump is and what group it belongs to. Emergency fire pump la statutory firefighting safety equipment theo yêu ko quokte joy voa tau bien. The emergency fire pump is statutory firefighting safety equipment required under international rules for seagoing ships. No kong chi la mot kai bom nuok rieng le, ma la mot fan kua emergency firefighting arrangement kua tau. It is not only a separate water pump, but part of the vessel's emergency firefighting arrangement. Ngia la jai voa la tiet bi ki tuat. Voa la tiet bi Antoine bat buok. That means it is both technical equipment and mandatory safety equipment. Chin ksak. Exactly. 1. Kao mo jiao chuan ve emergency fire pump. 2.
A proper opening statement about the emergency fire pump. Cao chuan em nen dung la the nai. The proper sentence you should use is this. Monitoring, testing, maintenance, and readiness of the emergency fire pump shall be carried out in accordance with the vessel, SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. Xiao nai vua jung ki tuat, vua jung frapli, vua jung ting than Antoine. This sentence is technically correct, legally correct, and fully aligned with safety principles. 1. Vaitrokua tue joy voi emergency fire pump. 1. The role of the TUI regarding the emergency fire pump. Tan noicho an nketrachniem shin qua tu evoi emergency fire pump lagi. Tan, tell me the main responsibility of the TUI regarding the emergency fire pump. Em chu trachniem theodoi ting trang san sang qua emergency fire pump. Bao tri theo PMS. Kiem trangwon jongluk ting trang suction va discharge arrangement. Prime condition where applicable. Alarm hoa protective status new co. Va bao jam bom luon available for immediate firefighting use. I am responsible for monitoring the readiness of the emergency fire pump, carrying out PMS maintenance, checking the power source, suction and discharge arrangement, prime condition where applicable, alarm or protective status if fitted, and ensuring the pump is always available for immediate firefighting use. Rat dot. Very good. Meo enhokua an la fora. Ready location, ready suction, ready discharge pressure, ready records. My memory tip is the 4 R's. Ready location, ready suction, ready discharge pressure, and ready records. So, what the second engineer must really understand about the emergency fire pump system is, well, not just memorizing every single maker or model. You do not need to memorize every maker, but you must understand the basic system arrangement. The system usually includes the emergency fire pump, a prime mover or motor depending on the design, suction line, C-suction arrangement, discharge valve, non-return arrangement where fitted, priming arrangement where applicable, local controls, and the supply line to the emergency fire main. Some ships use a diesel-driven emergency fire pump, some have a separate priming arrangement, and room layouts differ from vessel to vessel. Therefore, you must always follow the exact manual and fire control arrangement of your own vessel. Step-by-step routine checking procedure for the emergency fire pump. Step 1. Check the emergency fire pump room, CE COI. Observe cleanliness, ventilation, lighting, access, signage, and make sure there are no obstructions on the access route, CE COI. An emergency fire pump room that is hard to open, flooded, heavily damp, or disorderly is a major negative point for PSC. Step 2. Check the general condition of the pump, CE COI. Check for leakage, corrosion, coupling condition where applicable, foundation bolts, guards, and the overall mechanical health of the pump. Step 3. Check the power source, CE COI. If the pump is diesel-driven, you must check fuel readiness, LO level, cooling arrangement where fitted, starting system, battery and charger if fitted, and exhaust condition. CE COI. If the pump uses another power source according to a special design, you must also check that source according to the manual. Step 4. Check the suction arrangement, CE COI. You must confirm that the C-suction lineup is correct, the suction valve condition is good, the strainer condition where applicable is acceptable, and there is no sign of loss of prime or air ingress. Step 5. Check the discharge arrangement, CE COI. Check that the discharge valve, delivery line, and the connection to the emergency fire main are correct and ready. Step 6. Check local controls and instructions, CE COI.
Local starting instructions, operating instructions, and quick references must be clear, readable, not faded, and not missing. The correct mindset about the emergency fire pump. CE CHO. Fan, the emergency fire pump, is not a machine just to be started occasionally and forgotten. CE CHO, it must satisfy three things. CE CHO. 1. It must start immediately when needed. CE CHO. 2. It must actually take suction and deliver real pressure into the fire main. CE CHO. 3. It must be possible to prove that through test records and actual condition. 2E Tahan. That means the emergency fire pump must be truly fire ready, not only machine ready on paper. CE CHO, exactly. Testing the emergency fire pump, how you should describe it properly. CE CHO. In the testing part, you must state the principle correctly and not describe shortcut actions outside the procedure. CE CHO. The proper sentence you should use is this: 2E Thun. The emergency fire pump shall be tested periodically in accordance with the vessel's approved procedure, maker's instruction manual, and statutory requirements, including start readiness, suction performance, discharge pressure verification, and the ability to supply the emergency fire main as applicable. CE CHO. This sentence is very strong and exactly sounds like a management level 2E. During testing or operation, what the 2E must monitor. Step 1. Monitor the start response. CE CHO. You must confirm that the pump responds properly without abnormal hesitation and that the prime mover or motor operates steadily. Step 2. Monitor suction performance. CE CHO. You must confirm that the pump actually takes water with no sign of loss of prime, obvious cavitation, or unstable suction. Step 3. Monitor discharge pressure. CE CHO. The important point is not only that the pump runs, but that the fire main receives adequate firefighting pressure according to the design. Step 4. Monitor abnormal noise, vibration, and leakage. CE CHO. With the emergency fire pump, abnormal noise, unusual vibration, leakage, or overheating are all red flags. Depending on the model, not every vessel is identical, but you must understand the principle. If it is a diesel-driven emergency fire pump, you usually need to understand low lube oil pressure protection, high-temperature alarm or protection where fitted, overspeed protection if applicable, battery or charger condition alarms where applicable, and local fault indications. The safest wording remains. Exact alarm and trip functions depend on the maker, model, and vessel arrangement. Emergency fire pump maintenance under PMS involves several important steps. Step 1. Follow periodic jobs. Typical jobs include starting system checks, fuel readiness checks, LO and cooling checks where applicable, suction and discharge valve checks, priming arrangement checks if fitted, coupling and alignment checks where applicable, alarm and protection verification, and room condition inspection. Step 2. After maintenance, there must be verification. After working on the starting system, fuel system, suction line, discharge line, or control arrangement, there must be functional verification according to the approved procedure. Step 3. Record fully. PMS feedback, test records, defect follow-up, and any remaining limitation must be clearly documented. This is equipment PSC likes to ask about and also likes to inspect directly. They usually focus on these points. 1. Whether the pump is operational. 2. Whether the room is easily accessible. 3. Whether the suction and discharge arrangements are correct and ready. 4. Whether the prime mover or motor condition is satisfactory. 5. Whether the test records are complete and consistent. 6. Whether the crew understands where the emergency fire pump supplies water, and why it must remain independent from the main firefighting arrangement in an emergency situation. Chief Engineer Coy begins by testing Than's understanding of the emergency fire pump. Thành, emergency fire pump là thiết bị gì? Thành, what type of equipment is the emergency fire pump? Emergency fire pump là statutory firefighting safety equipment dùng để cập nước chữa cháy cho emergency fire main khi main firefighting arrangement không available hoặc khi emergency condition yêu cầu. The emergency fire pump
is statutory firefighting safety equipment used to supply firefighting water to the emergency fire main when the main firefighting arrangement is not available or when emergency conditions require it. Good. Trách nhiệm chính của 2E với emergency fire pump là gì? What is the main responsibility of the 2E regarding the emergency fire pump? Em chịu trách nhiệm giữ bơm ở trạng thái sẵn sàng, theo dõi nguồn động lực, suction và discharge arrangement, tình trạng prime where applicable, alarm và protections, bảo trì theo PMS và phối hợp test đúng procedure để chứng minh bơm thật sự fire ready. I am responsible for keeping the pump ready, monitoring the power source, suction and discharge arrangement, prime condition where applicable, alarms and protections, carrying out PMS maintenance, and coordinating tests according to procedure to prove that the pump is truly fire ready. Chuan. Correct. Khi nói về testing emergency fire pump, em phải tránh điều gì? When speaking about testing the emergency fire pump, what must you avoid? Em phải tránh mô tả thao tác chi tiết ngoài approved procedure và luôn nhấn mạnh rằng testing follows vessel procedure, maker manual, and statutory requirements. I must avoid describing detailed actions outside the approved procedure, and I must always emphasize that testing follows vessel procedure, the maker's manual, and statutory requirements. Ratot. Very good. Chief Engineer Coy now shares a model answer for interview situations. Đây là câu trả lời, màu anh chỉnh cho em. Here is the model answer I have refined for you. The emergency fire pump is statutory firefighting safety equipment used to supply the emergency fire main when the main firefighting arrangement is unavailable or when emergency conditions require independent firefighting capability. Monitoring, testing, maintenance, and readiness of the emergency fire pump shall be carried out in accordance with the vessel SMS, PMS, Maker's Instruction Manual, fire control procedures, and applicable statutory requirements. The second engineer is responsible for ensuring start readiness, suction performance, discharge pressure capability, power source health, and the overall ability of the pump to supply the emergency fire main when required. Periodic testing and maintenance records must be kept up to date so that the emergency fire pump remains both technically healthy and demonstrably compliant. Câu này đi phỏng vấn rất đẹp và rất chắc. This is a very strong and polished interview answer. Chief Engineer Coy shares a simple memory trick to help remember the essentials for the emergency fire pump. Em nhớ công thức này cho emergency fire pump. Remember this formula for the emergency fire pump. Access, start, suction, pressure, record. Access, start, suction, pressure, record. Access là room phải tiếp cận được ngay. Access means the room must be immediately accessible. Start là bơm phải khởi động được ngay. Start means the pump must start immediately. Suction là phải hút nước thất. Suction means it must actually take suction. Pressure là phải đẩy được áp lực chữa cháy thật. Pressure means it must deliver real firefighting pressure. Record là mọi test và maintenance phải có hồ sơ sạch. Record means every test and maintenance activity must have clean records. As the session wraps up, Chief Engineer Coy emphasizes the importance of the emergency fire pump and the role of the second engineer. Thành, emergency fire pump là thiết bị mà khi tàu bình thường thì ít ai để ý, nhưng khi main fire system mất tác dụng thì cả con tàu trông vào nó. Thành, the emergency fire pump is equipment that few people notice when the ship is normal. But when the main fire system fails, the whole ship depends on it. Em mốt hô êm ảnh là người không để đến lúc cháy mới phát hiện emergency fire pump chỉ quay mà không hút nước, hoặc hút nước mà không đủ áp. A strong 2E is someone who does not wait until a fire to discover that the emergency fire pump turns but does not take suction, or takes suction but cannot deliver enough pressure. Raw Chief. Understood Chief. Em sẽ nhớ 5 điểm access, start, suction, pressure, record để giữ emergency fire pump luôn truly fire ready. I will remember the 5 points: access, start, suction, pressure, record to keep the emergency fire pump truly fire ready. Tốt, đó mới là phong cách của một 2EE giữ được sự sống của fire main khi tình huống xấu xảy ra.
Good. That is the style of a 2E, who preserves the life of the fireman when a bad situation occurs.